നമസ്കാരം. പ്രസവം എന്നത് സ്ത്രീ ജീവിതത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന ഏടാണ്. ഗർഭധാരണം മുതൽ പ്രസവത്തിനും നാളുകൾക്ക് ശേഷം വരെയും സ്ത്രീ ശരീരമാണ് ഈ പ്രക്രിയയിൽ പൂർണ്ണമായും ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീക്ക് തന്നെയാണ്. ബയോളജിക്കൽ മദറാകാനും സറോഗേറ്റ് മദറാകാനും കുട്ടിയെ ദത്തെടുത്ത് വളർത്താനും ഇനി പ്രസവിക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അമ്മയാകാതെ ജീവിക്കാനുമുള്ള ചോയ്സ് സ്ത്രീക്കുണ്ട്. പ്രസവവും അനുബന്ധ ചികിത്സകളും എങ്ങനെ വേണം, എവിടെ വേണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിനിയായ സുമൻ സിംഗ് ആണ്. ഒരു കോളേജ് അധ്യാപിക കൂടിയായ സുമൻ സിംഗ് 9ാം മാസത്തിൽ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രി പ്രസവത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സുമന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ജനിച്ചത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ, ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഡൽഹിയിൽ, ജോലി ചെയ്തത് മഹാരാഷ്ട്രയിലും ബീഹാറിലുമായി. പ്രസവത്തിനായി കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നിലെ കാരണം എന്താണ്? The very first reason is that my husband, he comes from Kerala. So and I have already read about this health infrastructure of Kerala कि यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है वो काफ़ी अच्छा है. गवर्नमेंट सेक्टर्स में और भी जो दूसरे विभाग हैं वो भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं. तो that's why I had a better I got an opportunity to avail these services. So I decided, and I don't have much faith also on the health system which is there in my own state or right now where I am working, Bihar, because I feel that health system is not that good. And because I was I'm in advanced age, so this maternity regarding my pregnancy, so I did not want to take any risk. So I decided that it would be better if I come to Kerala and go for this delivery. 9ാം മാസത്തിലാണ് കേരളത്തിലേക്ക് പ്രസവത്തിനായി വരുന്നത്. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ പറ്റി, ഇവിടെ ലഭിച്ച ചികിത്സാ രീതികളെ പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കും. और जैसे मैंने सोचा था वैसे उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा जो है जो यहाँ पे जो मुझे चिकित्सा मिली, यहाँ पे जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुई और यहाँ का जो टोटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्टाफ का जो बिहेवियर है एंड द ट्रीटमेंट विच आई गॉट विच वॉज जस्ट beyond my expectations. So I could never think of such things in my place, especially in the government sector. I can avail these services in private sector there, but for that we know how this private sector functions. We have to incur so much of expenses, but such kind of facilities I can never expect in मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि मतलब हमारे यहाँ हम गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमें ऐसी सुविधा मिलेगी और इतनी अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी. या केरला every time these reports are coming and we know the indices in the human indices, development indices, the Kerala is always topping the list. So it was for me to it was a one very good opportunity na. So that's why I preferred that I should get this treatment here, even though these private sectors are also, private hospital is also there, but I myself decided that I will go for my delivery in government hospital only. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ സംവിധാനവും ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ സംവിധാനവും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് പ്രധാനമായും പറയാൻ കഴിയുന്നത്? I feel there is no comparison, as you already mentioned at the very outset. शुरुआत में आपने बताया कि I have been associated with many states. I come from, basically I trace my roots to Uttar Pradesh. Then I did my studies in Banaras and then Delhi, and again I'm working in Bihar and Maharashtra. So I have the experience of almost 5 states. But जहाँ तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात है और हेल्थ सेक्टर्स की बात है, तो I could see only
good health system, I can say that I could avail those facilities in Delhi only, that Safdarjung Hospital and AIMS Hospital. But the thing is that why I could avail, क्योंकि I was a part of JNU, JNU institution, university. So being a student, I had that facility. बट इन हॉस्पिटल्स में इतनी अच्छी सुविधा होने के बावजूद भी जो एक कॉमन पर्सन है, ठीक है, कॉमन मैन है या वुमेन है, जो भी वो एक जो आम व्यक्ति है वो अवेल नहीं कर सकता वो जो सुविधाएं हैं, क्योंकि उन्हें दे हैव टू यूज़ अ लॉट ऑफ नेटवर्क्स फॉर दैट, because we know the data also that per population how many like doctors, like this medical personnel are available. So there is this proper imbalance between the personnel, means how the medical professionals that should be on the particular population, that is not there. So that's why and there are many other reasons also. So the people are now forced to go to the because they cannot इतना समय वो नहीं दे सकते कि अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन है, तो वो कोई वेट नहीं कर सकता है. तो इसके लिए क्या है, दे आर फोर्स्ड टू गो टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स वी नो हाउ दे फंक्शन. दे एक गरीब व्यक्ति के लिए या एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, इवन लाइक अपर मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी ये उनके बजट से बाहर होता है कि वो अवेल कर सके. लेकिन क्योंकि ऐसी सिचुएशन होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, उनको अपना जो भी उनकी पूंजी है ना, whatever they have, they are forced to spend means their lifetime savings also sometimes they are spending on it. So they are forced to do that. तो अगर हम अगर केरला का जैसे हेल्थ सिस्टम है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, अगर इतनी अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पे लोगों को मिल पा रही है, अगर यहाँ के लोग अवेल कर पा रहे हैं, तो फिर दूसरी जगह जो गवर्नमेंट्स हैं उनको भी ये कोशिश उनको करनी चाहिए कि because what they are representatives of the people, they are representing the people, and they are basically there for the service of the people. So these are very basic things which is a basic rights of the people, that they should get such things, whether it is education or health, because health is associated with our life, and right to life, that is a fundamental right, okay, which is enshrined in the constitution. So every citizen has the right to get such facilities and to live a better life. तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, जो भी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स हैं, कि वो केरला या फिर और भी जो कुछ स्टेट्स जो डेवलप्ड कैटेगरीज में आते हैं, लाइक अदर स्टेट्स ऑल्सो, मोस्टली स्टेट्स आते हैं, सदर्न स्टेट्स ही आते हैं, बिकॉज आर स्टेट्स विच आर ऑलरेडी लाइक मेंशन बीमारू स्टेट्स, बिहार, लाइक मोस्टली नॉर्दर्न स्टेट्स, दे आर लैगिंग बिहाइंड. सो द गवर्नमेंट ऑफ दिस स्टेट्स, दे शुड make effort towards this, the way these other states are functioning. COVID situation, actually that time I was in both all the phases, like first phase, second phase, and now we are facing the third phase. So that time I was in Patna only, and so first phase तो मतलब कि जो भी केसेस या कैजुअलिटीज़ में सुनती थी वो नॉन पीपल नहीं होते थे, मतलब वेरी फार. बट द सेकेंड फेज इट वाज वेरी पैथेटिक. I could like hear many of my acquaintances, my friends, and the situation was very bad. And like people in my own place, Balia, my mother, she comes from like her home is near Ganga river. So mostly in there the people, when they die, their family members, they are taking it to the near Ganga river for cremation. So that time my mother told me, and other people also, like my friends told me, that it was full of corpses, second phase, and that's why they were not even getting this wood also. Enough wood was also not there for this cremation, and so they were forced to, like sometimes they were burying it into the sands, sometimes they are simply throwing into the rivers. That's why we heard the news also that bodies, corpses were flowing in Ganga river. So situation was really very bad, and they were that time people even when they were willing to spend so much of money also, whatever the lifetime, because there is nothing more precious than life. So despite of this fact, they were not getting beds.
there was no bed available. Only those people could get bed, only those who have very like high networks, those who have connections, high connections, and even those people were also not getting. So the situation was really bad. Means hospitals, whether it was private hospitals or government hospitals we cannot expect anything, but private hospitals the situation was same. ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിനപ്പുറത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് പകർത്തേണ്ട എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് സുമന് തോന്നുന്നത്? See, what I feel is, I don't know, copy or saying, is I think there are a lot of things that not only UP but other states also, like other northern states, Bihar, Rajasthan, Haryana, they should try to emulate Kerala in terms of this health whether it's health infrastructure, whether it's education, whether it's like the women they feel so free and secure here. So they should try to emulate in all these sectors, and they try to develop. Or like very recently, as you also know, my chief minister, like this chief minister of this state, he made the statement that should not be, that was obviously a political statement, but it was just he made himself a laughing stock actually, because I don't know, sometimes he must be like when he was saying, he must have this thing in his mind of ideology, maybe the communism thing. But if you see Kerala, there is no comparison regarding this development indices or any other indices if you compare UP, Bihar or anything with Kerala. ഒരു ഉത്തർപ്രദേശുകാരിയിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തെക്കുറിച്ചും ഉത്തർപ്രദേശിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള കമ്പാരിസൺ നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലാഭത്തിനു വേണ്ടി നേതാക്കൾ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് വാസ്തവമെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നന്ദി.